Just a minute. It's in progress, ma'am. Shall we start, ma'am? Start, Dika. Yes, ma'am. Thank you. Until you can proceed, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning to all the empowered women and empowering girls of Sivakasi. It's my privilege and pleasure to compare this National Girls Child's Day program. This National Girls Day is celebrated on this auspicious day, and it is a pride to us that it is celebrated on the background of our Republic Day. And before we get into this program, let's pray for the Almighty to give enormous power to our mind and soul and to guide us in all our career, in all our future activities and programs. So let's go on for a silent prayer. Okay. This National Girls Child's Program, Lady to Legend, conducted by NSS units of our college, is really a feather in our cap for the female gender of mankind should really feel proud to march our life with success and hardships through our strong endeavor to knowledge, power, and wisdom. This day, January 24th, gets significant in empowering women's life and in celebrating National Girls Child's Day, in the backdrop of 75 years of Indian independence, Azadi Ka Amrit Maha Utsav. This special day aims to spread awareness for girls' rights, promotes girls' freedom to receive education, health, and nutrition. Empowering girls for a brighter tomorrow is the theme of this year, and it promotes girls to live their life with full freedom. It said, educate a woman, you educate her family, but now you educate a girl child, you change the future of her family. This is the new trend. And we, the people who are in the well-settled platform, should educate a girl child, and it should be our motto for everyone to promote education for every girl child. Give the girls the wings of freedom, power, and knowledge. For their world without education is impossible for their survival. To celebrate and commemorate the value of education, freedom, and rights for girl children, our college organized this national webinar on Lady to Legend, Write a Story by Ms. Sharmila Devi, NLP Leadership and Relationship Coach, and the founder of SEVENCLOVER. So let us pay our attention to this
to her enthusiastic speech. And now I invite Dr. S. Deepa, NSS Program Officer, Unit 210, and also Assistant Professor of Commerce in our college, to deliver her welcome address. Deepa ma'am, please deliver welcome address. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Happy morning to all. It gives me an immense pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody for the celebration of National Girl Child Day and Asatika Amrit Mahotsav. First of all, I would like to pray God Almighty to show His blessings towards the success of today's program. I wholeheartedly welcome our management who always behind us for the success of our institution. Next, I extend my grateful welcome to our beloved principal ma'am, Dr. T. Palnishwari, who always encourage us to march fast towards our success. We welcome you, ma'am. It's our great honor and pleasure to welcome our today's chief guest, Ms. Sharmila Devi, founder of SEVENCLOVER, who readily accept our invitation and ready to spend her valuable time with us. On behalf of our management, principal, pathway coordinator, NSS program officers, advisory committee members, and volunteers, we welcome you, ma'am. Next, I extend my sincere welcome to our pathway coordinator, Dr. Vijaypriya ma'am, who always support us to do some activities in a successful manner. Welcome you, ma'am. I would like to extend my hearty welcome to all NSS program officers, advisory committee members to this occasion from both our institution and other institution. We welcome you, ma'am. Last but not least, I welcome our beloved students and volunteers from institution and also from other institution. Once again, I welcome you all. Thank you. Next, I invite Madam Principal to deliver her speech. Thank you, Anandalakshmi. Ma'am, is my Respected- voice audible, ma'am? I hear Yes, some yes, yes. regular voice. Yes, you are Sorry audible. for the disturbance, ma'am. Thank you, Ma. Respected Chief Guest of the Day, Mrs. Sharmila Devi, NLP Leadership and Relationship Coach, Founder, SEVENCLOVER, also our alumna, Convener of the program, Dr. R. Vijaypriya, Organizing Secretaries, Mrs. M. Muthuselvi, Mrs. M. Rajeshwari, Dr. S. Jayanti, Dr. R. Kalaivani, and Dr. S. Deepa, dear student coordinators of this program, my dear staff and student participants, and participants from outside the college. A warm greetings and good morning to everyone. The National Girl Child Day today is celebrated in India, which was initiated in 2018 by the Ministry of Women and Child Development and the Government of India. The aim of this celebration is to spread public awareness about inequalities that girls face in Indian society. That is why they have chosen January 24th. That is, it is the day on which our former Prime Minister, that is Mrs. Indira Gandhi, became the first woman Prime Minister of India. So they have chosen that January 24th to celebrate National Girl Child Day. In India, gender equality has been a big problem in our society. That is, gender-based discriminations are deeply embedded in our societies through our culture, religion, and even through our law.
This discrimination starts even before a girl child is born. And India is also a male dominated society. That's why, even after years of education, globalization, and economic progress, girls still face discrimination in different fields such as education, jobs, etc. That is, even in the present day, the literacy rate for girls is lower than for boys in the country. That is, as per figures released in 2021, the male literacy rate is 82.12%, while the female literacy rate is 65.46 only. Although the situation is improving, there is still a wide gender discrepancy in the education sector. In many rural areas, it is still a problem that girl child are restricted to go to school. And a large number of women and children in India suffer from malnutrition. They do not have access to basic health care. Anemia is another severe problem among the female population. And hygiene is another issue faced by women. Many women do not have proper access to menstrual hygiene and private washrooms. In some remote areas, there are no washrooms at all. And in many parts of India, girls are still married off at an early age. Even though it is unlawful, it is still practiced in villages. This practice deprives girls of education and other choices. These are only few of the issues faced by girls. Besides, they are prone to dowry, domestic violence, rape, improper treatment, etc. Educated girls living in urban areas also suffer from some of the other issues. So, this National Girl Child Day would help in promoting awareness about the issues and provide solution for them. This year, the Ministry of Women and Child Development celebrates the day in the backdrop of 75 years of Indian independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. The theme is empowering girls for a brighter tomorrow. That is, government has taken so many initiatives to empower girls. Some of them, that is, National Education Policy 2020 has been introduced, in which Gender Inclusion Fund for targeting the development of girl child has been introduced. The government will constitute a Gender Inclusion Fund to provide quality and equitable education for all girls. The fund will focus on ensuring 100% enrollment of girls in schooling. This National Education Policy 2020 will focus on the safety and security of school-going girls both inside and outside of the campus. The school have to ensure harassment and discrimination-free campus before enlisting for yearly accreditation. This will increase the attendance of girl children in the class. And Ministry of Youth Affairs and Sports has introduced a scheme, that is Kela India scheme, which focuses on barriers faced by girls and women to take part in sporting activities and creating mechanism to overcome these and increase participation in sports. There is 161% increase in women participation at the Kela Indian Games from 2018 to 2020. And the Department of Science and Technology has launched Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing, that is Kiran scheme, to provide various career opportunities to women scientists and technologists. The Ministry of Skill Development is making efforts for building conducive ecosystem for skilling women in India. Out of 33 national skill training institutes, 19
institutes are providing skill training exclusively for women. Definitely, the girls must be given the opportunity not only to show their hidden talent, but also to live their life with full freedom. A girl child brightens the house with her pure smile. She is the one who teaches how to live the life. If you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. It is the wordings by Margaret Thatcher. When girls are educated, their countries become stronger and more prosperous. It is the words of Mrs. Obama. So definitely, National Girl Child would help women to know their importance. They must know that there are several constitutional rights for women. The title chosen today is Lady to Legend, Write a Story, which is the need of the hour to discuss how an ordinary lady can become a legend, an extremely famous person in particular field. For this, the living example is our today's chief guest, Mrs. Sharmila Devi. I congratulate the NSS coordinator, Part 5 coordinator, and program officers, NSS volunteers for having arranged such a wonderful webinar. Thank you for having given me an opportunity to deliver presidential address. I congratulate and wish this event a grand success. Thank you, Ananda. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for your marvelous details on government funds and educational funds and the safety and security measures taken for girl child by our government, ma'am. And I really feel that it is our duty to support at least one girl child apart from our career as a teacher in our daily routine. Thank you for your details, ma'am. And now I request Dr. S. Shanti, Assistant Professor of Physics and NSS Program Officer for Unit 181, to introduce the chief guest. Welcome, Jayanti, ma'am. Hello. Good morning, everyone. I am very happy to introduce today's chief guest, Miss Sharmila Devi, one of the alumni of our college. She is a business postgraduate and a certified NLP master coach UK. She is having 12 years of experience in coaching individuals, entrepreneurs, leaders, organizational teams, professionals, students, and also families by aggregating their own resources to come with solutions. She has been awarded more than 10 times for her achievement in NLP leadership coaching and relationship coaching. She is passionate on conversing coaching and raising young leaders of tier 2 cities, and she loves to coach entrepreneurs of small towns, students, and startup owners. She is an enthusiast in supporting women entrepreneurs to overcome their mental blocks in business. Her interview and articles have been featured in the Hindu, the New Indian Express, Kungumam Toli, News 18, All India Radio, Radio Mirchi, Suryan FM, Success Plus, Business Magazine, and Chamber of Commerce Magazine. Regarding her awards, she has secured Best Women Leader Award in 2017, Wonder Women Award during 2019 and 20, Women Achiever Award in 2019, Occasional Excellence Award during 2018-19, Exceptional Women of Excellence Award in the year 2020, Women of Impact Award in 2021. She served as an executive member of CII Young Indians for 6 years. She chaired Project Mazum to stop child sexual abuse for 3 years in Young Indians and conducted more than
120 awareness events. She worked with various hospitals, NGOs, doctors, and she also organized more than 50 organ donation awareness programs. She is a pink ambassador and organized breast awareness campaigns. We are very happy to invite such a wonderful and distinguished personality to this webinar. Thank you, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you so much, Ms. Kalai, for the warm introduction about me. Thank you so much. And first of all, I want to say good morning, very good morning to everyone. It's almost noon. So my sincere thanks to the principal ma'am for giving warm introduction and about what is the need of this seminar. So that is very important, and she has told about the background of the speciality of the day. So how important the day is for the India, and glad to be here as the speaker for this wonderful event. And also I forward my thankfulness to the convener, Mr. J. Priya and Jayanti ma'am for the coordination. Yes. So I think here almost 250 girls are there, and very good morning, girls. Good morning to all. And now I'm very happy to be here because I am also an alumni of SFR College. So I have completed my course at SFR at 97, right? So it's almost, I feel old, right? Because it's almost been more than 20 years now. That's good. So I think நிறைய students எல்லாருமே mostly belong to SFR அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So I think I will go bilingual. So shall I share the screen, ma'am? Jayanti ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you can, ma'am. Yeah. Is it visible now? Is the screen visible, ma'am? No. Yes, ma'am. Okay. Yes. Is the screen visible, ma'am? Yes, ma'am. Okay, thank you. Visible. Yes. So it is a travel between any woman, from a girl to a lady, right? A girl to lady, because as you all girls are here, you all had a very good school memories, and உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல school memory இருந்திருக்கும். So அதுக்கப்புறம் after you tried hard and traveled up to the PG. So post graduation வரை you have already traveled to be a lady. So what is the travel between, how will be the travel between the lady to legend? So in the travel வந்து எப்படி இருக்க போகுது, and how are you going to write a story for yourself? So it's not like we always believe that so this is my goal, this is my life, so how am I going to take it forward? இது எப்படி நான் எடுத்துட்டு போறேன், என்னோட லைஃப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு, நான் எப்படி என்னோட லைஃப் நான் எடுத்துட்டு போகணும், so என் லைஃப்ல வந்து நான் என்ன சாதிக்கணும். Maybe you have some dreams, right? So as from your childhood, as a small girl, you had some dreams. Now as a lady, or now you are into the college and you are at the teenage, so you have some other dreams for your life, right? So once you carry forward your dreams for your future, how am I going to proceed with that? So how elegantly you are going to carry forward your dreams. So this is one concept about how you are carrying yourself as a lady to legend. So first of all, I want to say nowadays all the girls have the mindset like, if I want to become a strong woman, I have to play like a masculine, right? So நான் வந்து ஒரு பையன் மாதிரி இருக்கணும், நான் மேன் மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we all like used to think like, right? Mostly the parents are proudly to say their child like, nowadays many girls are like little princess, okay? So very much pet for the mom and dad, and they always want to live like a fairy tale. So there are two categories of girls or ladies. So some people really want to
live like a fairy tale. So எப்படி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க லிட்டில் ராபின்ஹுட், லிட்டில் ரெட் ரைடிங் ஹுட் ஸ்டோரி பார்த்திருப்பீங்க. அண்ட் யூ பார்பி பிரின்சஸ். ஸோ லைக் யூ வாண்ட் டு லைக் லிவ் லைக் அ ஃபேரி டேல். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீம்ஸ் சில பேர் இருக்கும். ரியலி some kind of women really want to live like a, okay, I want to achieve this thing, I want to become a lecturer or professor, or want to become a businesswoman. So you have so many dreams like that. Okay, this is another category of women. So in both of these things, sometimes we want to act like a man, and then sometimes the society want to see us like. So what my point of view is, you don't have to play like a masculine to be a strong woman. So ஒரு strong woman அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு மேன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாத்திக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பேசணும், ஸ்ட்ராங்கா பேசணும். எதையுமே வந்துட்டு ஒரு தைரியமா இருக்கிறதுக்கும் நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவா பேசுறது, ரெண்டுக்குமே வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. So that is not a point. Okay, so you don't have to play masculine to be a strong woman. So first, கொஞ்சம் interactive, I want to ask you a question, girls. ஒரு strong woman அப்படின்னா you have some different meaning, right? So இதுல வந்துட்டு what are you saying to yourself every day? Everybody has some dream, right? So அந்த dream எல்லாம் achieve பண்றதுக்கு முன்னாடி what are you saying to yourself? Can you share in the chat box? நீங்க என்ன ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, இல்ல வாட் யூ திங்க் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? ஸோ உங்களை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸோ வாட் ஆர் யூ குட் அட், ஆர் வென் யூ ஆர் அட் லோ ஆஃப் யுவர் டைம்ஸ், நீங்க ஒரு கவலையா இருக்கும் போதோ எதுக்கு அதிகமா டென்ஷன் ஆகுறீங்க? மேபி திஸ் குட் பி அ குட் கொஸ்டின். ஸோ எந்த விஷயத்துக்கு அதிகமா நீங்க திங்க் பண்றீங்க, எந்த விஷயத்துக்கு அதிகமா கவலைப்படுறீங்க? ஐ வாண்ட் சம்திங் இன் த சாட். Console me by myself. Very good, Anita. Any other answers? So எந்த விஷயத்துக்காக நீங்க worry பண்றீங்க? In every day. Okay. Any other points, girls? Please be interactive. That would be good. Okay, I'll be waiting for that, right? Okay. To be a best mom for my kids. Very good. Superb. Yes, that is also a nice way of carrying yourself. Good. So sometimes நான் இங்க வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன் உங்ககிட்ட, என்ன அப்படின்னா, we have, okay, நிறைய ட்ரீம்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு, that is fine. And most of the times, what is the one thing pulling you down? நம்மளுக்கு ட்ரீம் இருக்கு, கோல் இருக்கு, ஐ வாண்ட் டு அச்சீவ் எல்லாமே இருக்கு. பீயிங் எ பெஸ்ட் மாம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சூப்பர் ஐடென்டிட்டி a woman can carry. Fine. But most of the time, something is dragging us down. Something is stopping us to move forward. So what are the things? அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so the next thing is, I am not looking good. Nowadays, many girls have the feeling like, நான் வந்து அவ்வளவு அழகா இல்ல, நான் வந்து, because they are comparing themselves to others. You are comparing yourself. Yes, practical difficulties, of course, Anandalakshmi ma'am. So you are a girl, the one stopping me from my dreams. Yes, of course. So நிறைய தடவை நீ வந்து ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதனால you have to do that. You don't have to do that. So இந்த மாதிரி there are many taboos are always there in the society, there in the family. Okay, that is always fine. But the most thing is what others say about us is not a matter, right? அடுத்தவங்க உங்களை பத்தி என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறது விஷயம் இருக்கு, நம்ம அதை பத்தி நிறைய கவலைப்படுவோம். பட் what am I saying is more than that. நீங்க உங்களை பத்தி என்ன சொல்லிக்கிறீங்க? Are you believing that you are a girl, you should not do that, you are a girl, அதனால நீ இது பண்ணணும், இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொசைட்டி சொல்லிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. But what are you saying about yourself அப்படின்னு பார்க்கும்போது, sometimes the first thing is I'm not looking good, right? So நான் வந்து ஒரு appearance levelல sometimes we are judging ourselves. நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கலரா இருந்தா நல்லா இருக்கும், இன்னும் டாலா இருந்தா நல்லா இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் லீனா இருந்தா நல்லா இருக்கும். So we have something, sometimes ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து you are getting an opportunity to speak, right? Sometimes you feel like, okay, எனக்கு I am not having good English, எனக்கு fluent-ஆ பேச வராது, I am not looking good.
நான் ஒருவேளை வந்து if I'm doing something wrong in front of others, if I'm doing some mistakes in front of others while speaking, so what others think about me? நான் ஒருவேளை ஏதாவது சரியா பண்ணல அப்படின்னா வேற ஏதாவது நினைப்பாங்களா? சம்டைம்ஸ் பீப்புள் வில் என்னது they might fond of me, right? Sometimes they make some rumors about me. என்னை பத்தி யார் ரூமர்ஸ் பேசிடுவாங்களா, என்னை கேலி பண்ணிடுவாங்களா? So these are the thoughts that is stopping us, right? And sometimes we like nobody likes me. என்னை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா I gave all my best to the other people, but people are not doing the same to me, right? So இதெல்லாம் நம்ம மைண்ட்ல எப்பவுமே some inner dialogues are going on whenever you face some difficulties in your life, difficulties, some emotions, negative emotions. இதெல்லாம் வரும்போது we used to think like I am not worthy, நான் அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்னும் worth இல்ல, so என்னால இது முடியுமான்னு தெரியல. You have some self doubts about yourself. Sometimes you expect the inclusion between your friends. Friends அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, they are not including me. So நான் மட்டும் வந்து I feel very much lonely about me. So I might get, நான் ஒருவேளை என்னை ஃபுல்லா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா there are chances that I might get ashamed. என்னை யாராவது வந்து அசிங்கப்படுத்திடுவாங்களோ, ஷேம் பண்ணிடுவாங்களோ. So these are all the mostly these are all the inner dialogues happening in yourself whenever you face some difficulties, right? Sometimes we feel very good about us, sometimes something always pulling you from a good point. So இந்த மாதிரி சில தாட்ஸ் வந்து நம்மளுக்குள்ள எப்பவுமே இருக்கு. So a superwoman அப்படிங்கிறது யாரு? Maybe superwoman or legend. Who is a superwoman or legend? So it is not about your appearance, right? It's not about your appearance. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க, எந்த ஊரு, it's not about the college you study, it's not about which city or town you belong, which village you belong, which family you belong. It's not only about that is not only defining you, right? ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நம்ம எப்பயுமே புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சூப்பர் உமன் ஆர் லெஜண்ட் அப்படிங்கிறது வெறும் நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ்னாலயோ நம்மளோட அழகு மட்டுமே வந்து அதை தீர்மானிக்கிறது கிடையாது. ஸோ வாட் யூ திங்க் தட் வாட் டிட்டர்மைன் யுவர் லுக்ஸ்? ஸோ உங்களோட லுக்ஸ் அப்படின்னு நான் இன்னைக்கு பேசுறது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த யங் ஜென்ரேஷன் டீனேஜர்ஸ்ல இருந்து ஒரு 20 to 22 உள்ள பிஃபோர் மேரேஜ் கேர்ள்ஸுக்கு நடுவுல நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணிருக்கிறேன். ஸோ அதை வச்சு ஐ ஹவ் டிட்டர்மைன் தட் ஓகே. ஸோ எது உங்களோட லுக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வி ஃபீல் லைக், ஸோ நான் இன்னைக்கு வந்து யூ கெட் அட்ராக்டிவ். சில விமனை பார்த்து நீங்க அட்மையர் பண்ணுவீங்க. என்னன்னா சம்டைம்ஸ் அவங்க ரொம்ப அழகா இருக்காங்க, ஸோ தே ஆர் பிரசன்டிங் தெம்செல்ஸ் வெரி வெல். ஸோ த ஹேர் ஸ்டைல் ரொம்ப அழகா இருக்கு, ஸோ என்கிட்ட மணி இருந்தா ஐ ஃபீல் குட். சம்டைம்ஸ் we feel like accessories தான் ஒரு பொண்ணை வந்து ரொம்ப அழகா காட்டுது. Is it true girls? Is it true? So yes, maybe உங்களோட prettiness, the glamour, your hairstyle, your looks, the way you wear the dress and everything, yes, definitely it has some value. But அது எந்த பாயிண்ட் வரை ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா only to make the first impression. So ஒரு first impression கொடுக்கறதுக்கு yes, definitely the looks matters. So how you look really matters because the people judge you easily by the first look, right? Then what is the next point? So first look வச்சுட்டு நம்ம determine பண்ணிடுறாங்க. Then what is the next? So what is really needed? எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the words you speak. So எப்படி நீங்க பேசுறீங்க, என்ன பேசுறீங்க. So how you speak and what you speak to others. Take for example, இந்த இடத்துல when you think about some of the legendary women. So இன்னைக்கு பிரின்சிபல் மேம் கூட சொன்னாங்க, today is the day Indira Gandhi has taken the position as Prime Minister of India, right? So think of Indira Gandhi. Indira Gandhi அப்படிங்கிற ஒரு amazing legend, okay? She's a legend, she's a leader of the nation, she was a leader of the nation, she's always a powerful leader of the nation. Once you think about her, she never play like masculine, right? அவங்க ஒரு மேல் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு என்னைக்குமே ட்ரை பண்ணது இல்ல. பட் the words she has spoken in front of a crowd, she has spoken, அவங்களோட கோட்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா you feel like how she take her words, how she delivered her words. ஸோ எந்த அளவுக்கு அவங்களோட வேர்ட்ஸை வந்து எடுத்துட்டு மற்றவங்களுக்கு எப்படி பேசியிருக்காங்க, மற்றவங்க கூட எப்படி பேசியிருக்காங்க. And the actions, take for example, நான் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்றேன். உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்திரா நூயி தெரியும், பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப்
past CEO of Pepsi, right? So Indra Nooyi, once there was a meeting, அது வந்து ஒரு directors meeting or some important meeting for the Pepsi company. So அந்த மீட்டிங்ல இருக்காங்க. There was a huge discussion was carrying on during the meeting. So அந்த மீட்டிங் முடியிறப்போ ஒரு சின்ன ஒரு கருத்து வேறுபாடு வருது. So அந்த டிஸ்கஷன் அப்போ Indra Nooyi has got some people, some person in the meeting was not treating her well, right? சரியான words use பண்ணல. Immediately she got away from the chair and she left the meeting, right? So some people feel like arrogance. So இது வந்து ஒரு arrogance ஆன ஒரு behavior அப்படிங்கிறது மத்தவங்க வந்து எடுத்துக்குவாங்க, some people. But some people really know the seriousness of the words, right? And some people really note the action and behavior of one lady or a person, right? So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, what do you think, like அவங்க பண்ணது கரெக்டா தப்பா அப்படிங்கும் போது you have to see, like once you see a woman as a strong woman, it's not about அந்த இடத்த விட்டு வெளியில போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது. Here you have to note down, like she has maintained her boundaries. So she has maintained her own boundaries. So நீங்க எப்படி பேசுறீங்க அப்படிங்கறதும் ஒரு விஷயம் தான். And also how you want others to treat you. So that also determine how strong you are. So உங்களுக்குன்னு ஒரு பவுண்டரி இருக்கணும். So நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் இல்லையா, it's not like everybody is using me, right? Sometimes you used to think like எல்லாருமே என்ன யூஸ் பண்றாங்க, ஸோ நிறைய இடத்துல எனக்கு வந்து நோ சொல்ல தெரியல. பட் சம்டைம்ஸ் யூ ஹாவ் டு சே நோ இன் அ வெரி குட் கம்பேஷனேட் வே. ஸோ ஹியர் நான் எதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ வாட் ரியலி டிட்டர்மைன்ஸ் யூ, இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் யுவர் லுக்ஸ். த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் த வேர்ட்ஸ் யூ ஸ்பீக். ஸோ நீங்க எப்படி அடுத்தவங்கள்ட்ட நடந்துக்கிறீங்க, யுவர் ஆக்ஷன் அண்ட் யுவர் பிஹேவியர். ஸோ நீங்க எப்படி வந்து பிஹேவ் பண்றீங்க, ஸோ உங்களோட டே டு டே பிஹேவியர், உங்களோட ஹேபிட்ஸ், இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களை டிட்டர்மைன் பண்ணுது. அண்ட் த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் மேட் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் த எஃபர்ட்ஸ் யூ ஆர் மேக்கிங் இன் த ப்ரெசன்ட் அண்ட் த ட்ரீம்ஸ் யூ ஆர் கேரிங் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது. ஸோ அகெயின் ஐ டேக் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். லைக் இன்னைக்கு வந்து நீங்க நைகா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இஃப் யூ ஆர், நீங்க எல்லாருமே கேர்ள்ஸா இருக்கிறதுனால டெஃபினெட்லி யூ நோ த ஆப் அப்ளிகேஷன் இன் யுவர் மொபைல், நைகா. ஸோ இட் இஸ் அ காஸ்மெட்டிக் ஆப், ரைட்? ஸோ நைகா அவங்க மேபி யூ நோ அபவுட் ஹர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நைகாவோட சிஇஓ இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு 45 ஏஜ் வரை ஷி வாஸ் அ பேங்க் எம்ப்ளாயி. ஸோ அன்னைக்கு வரையும் ஷி ஆல்வேஸ் ஹேட் அ ட்ரீம், லைக் நான் வந்து ஒரு நாள் ஒரு சிஇஓ ஆகணும், ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் மை ஓன் பிஸ்னஸ், நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் விமன் ஆகணும், ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும். ஷி ஆல்வேஸ், தெர் இஸ் சம்திங் நட்ஜிங் இன் ஹர் மைண்ட் ஆல்வேஸ். அப்போ she was looking like ஒரு பிஸ்னஸ் விமனா மாறணும் அப்படின்னா she needs some investment money and everything. And also she realized that she has children and she has a lot of responsibility to carry on. So இப்போ வந்து பிசினஸ்னு ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு she had a question whether I have to start the business or not. Then her inner instinct said no, it's not the right time because I have children, I have a huge responsibility. So இப்போ வந்து எனக்கு எந்த ரிஸ்க்குமே எடுக்க முடியாதுங்கிற பட்சத்துல so she carried on her bank job. So bank jobல இருக்காங்க. 45 to 50 நெருங்கும் போது she got retirement. After the retirement she started the business. You know, now within a very short period of time, within 4 to 5 years, the company she started, now it is having the crores and million. She's a millionaire in India. So the company was declared as unicorn company. So how this drastic development happened in the business? Because you know, the last point, the very important one is the determination. So there are a lot of difference between உங்க கனவுகளுக்கும் உங்களோட டிட்டர்மினேஷன். இது நான் செய்தே தீருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஸ்ட்ராங்கான தாட், எனக்கு இது வந்து நான் நடந்தே தீர்மானம். ஸோ தீர்மானத்துக்கும் கனவுகளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ கனவு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ட்ரீம்ஸ் ஆர் லைக் ஒன்ஸ் ஓகே எனக்கு இது பிடிக்கும், நான் செய்யறேன், நான் வெளியில போயிட்டேன், அவ்வளவுதான்.
எனக்கு செய்ய முடியல அப்படிங்கும்போது நீங்க கவலைப்படுவீங்க. பட் ஒன்ஸ் இட் இஸ் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன், எவ்ரிதிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? ஸோ நீங்க டிட்டர்மினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல it is about the strength you carry, about your strong, that is your the vigorousness, the aggressiveness towards your goal. So எந்த அளவுக்கு, how much you are strongly determined to your goals. So இதுதான் வந்து the example I'm about the CEO of Nika. Even she has got gold. What we normally நம்மளோட day to day lifeல what happens? So 49 years ஆயிடுச்சு, 50 years ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா okay, it's okay to end my dreams. இப்போ ஏதாவது ஹாபிஸ் வேணா பண்ணலாம், பட் ஒரு பெரிய லெவல் அச்சீவ் பண்ற அளவுக்கு am I ready to put the efforts? Am I ready to give my time and energy to my determination or my long term goals or my vision, right? So அதுக்கு எனக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துல எனர்ஜி இருக்கா அப்படின்னா, what really determine you is your determination towards your goal, determination towards your purpose, right? So what other things determine you அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த அளவுக்கு how honest you are. Take for example, இராம் ஷர்மிளா, எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். she belongs to the வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கிற ஒரு பவர்ஃபுல் லீடர், ரைட்? இராம் சானு ஷர்மிளா, அவங்களோட ஃபுல் நேம் வந்து இராம் சானு ஷர்மிளா. she has been fighting against the human rights violation in Manipur. And also உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், she is the Iron Lady of Manipur. So sorry, பெங்கால் சொன்னேன். So she belongs to Manipur. So இன்னைக்கு வரை ஏன் அவங்கள வந்து அயர்ன் லேடி அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் டிட்டர்மினேஷன். அவங்க நிறைய தடவை ஜெயிலுக்கு போயிருக்காங்க. she has gone to prison and she has எவ்வளோ ஹியூமிலியேஷன் பண்ண முடியுமோ, ஸோ அந்த அளவுக்கு she has received so much humiliation, but still why the entire population is saying her, calling her as the Iron Lady of Manipur? Because of the determination, like she wants to achieve in her lifetime is the Asian human rights. எனக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து என்னோட பீப்புளுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும், ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ அப்படின்ட்டு she believed that. So still அவங்களோட லைஃப் டைம்ல she has got the achievement award like Asian Human Rights Commission award அவங்க வாங்கினாங்க, பட் ஸ்டில் ஷி இஸ் ஃபைட்டிங் ஃபார் தட், ரைட்? ஸோ இங்க வந்து ஒரு நார்மலா ஒரு லேடியா இருந்து, ஓகே எனக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் நடக்குது, இது வந்து என்னோட லைஃப்ல வந்து இதை வந்து டாலரேட் பண்ண முடியாது, எனக்கு நடக்குது, என் ஃபேமிலிக்கு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிச்சுட்டு போயிட்டோம்னா, we call ourselves as a lady. When we will become a legend, because I want to, I am having a problem and my society is having the problem. I am very much determined to solve the problem and I take this as my vision for my entire life, right? So அந்த இடத்துல தான் that makes the difference. Like she has been calling by everyone as the Iron Lady of Manipur. So your honesty, the respect you earned, these all determine, these all give the face for you more than the prettiness, glamour and the makeup, the hairstyle and everything. And the next thing is the lady. What is the difference between the lady and legend in the mindset? So mindset அளவுல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? நீங்க யார வேணா எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. You take for instance as a normal lady, நீங்க யார நினைக்கிறீங்களோ, the person you know, right? உங்களோட ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், it may be your cousin or someone. So anyone, ஒரு நார்மலா லேடி எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. And maybe take for உங்களையே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. And another thing is the one women leader you really like and most inspire about. ரெண்டு பேரையும் எடுத்து வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நார்மலா ஒரு நம்ம லேடின்னு யார சொல்றோம்? ஈவன் லேடிஸ் ஆல்சோ a beautiful thing, right? So being born as a lady is a beautiful thing. நான் இங்க ஏன் லேடி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, ஓகே some people அவங்க some people that is ஒரு அன்ரிசோர்ஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் ஆஃப் அ லேடி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ லேடியோட அன்ரிசோர்ஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்னு வேணா வச்சுக்கலாம், ரைட்? ஸோ அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, என்னை வந்து அவங்க வி ஆல்வேஸ் ஹாவ் இன் த பிளேம் மோட் பிகாஸ் ஷீ இஸ் நாட் ட்ரீட்டிங் மீ வெல் அண்ட் சம் அதர்ஸ் புட் மீ டவுன். ஸோ நம்ம எப்பவுமே என்ன மோடில் இருப்போம் அப்படின்னா, பிளேமிங் மோட்ல இருப்போம். ஸோ வாட் த ரியலி லிஜெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங், ஓகே? ஸோ இப்போ வந்து நீங்க இன்னைக்கு டுடே இஸ் த டே ஃபார் இந்திரா காந்தி, ரைட்? ஸோ இந்திரா காந்தி நினைச்சு பாருங்க, டேக் ஓனர்ஷிப் ஃபார் வாட் ஹேப்பன் டு ஹர் செல்ஃப். சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் மை லைஃப் அப்படின்னா, ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள்?
So the one who never put the blame to others and ready to take the responsibility. என்னோட லைஃப் இருக்கு, என்னோட லைஃப்ல ஐ ஹவ் ஃபினிஷ் மை காலேஜ் லைஃப், ரைட்? ஸோ காலேஜ் லைஃப் முடிக்கிறேன், ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் இன் பிஸ்னஸ், ஒரு பிஸ்னஸ் உமனா மாறணும். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஒரு பெரிய லெவல்ல என்னோட லைஃப் வந்து நான் அச்சீவ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அஸ் அ நார்மல் நம்ம சிவகாசி சிட்டிசன், லைக் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, ஆஃப்டர் யுவர் காலேஜ் ஸ்டடீஸ் யூ ஹாவ் டு கெட் மேரிட், ரைட்? ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட்டா எல்லாருக்குமே இருக்கிறது. ஸோ இது வந்து அதுக்கு அடுத்து ஒரு 2-3 years கழிச்சு நான் நினைச்சு பாக்குறேன், நான் ஏன் வந்து ஃபர்ஸ்டே வந்து எனக்கு சொல்ல தெரியல, ரைட்? இட்ஸ் நாட் அபவுட் மை பேரண்ட்ஸ், சொசைட்டி அண்ட் மை இன்லாஸ், அதெல்லாம் ப்ராப்ளமே கிடையாது. நிறைய நாள் வந்து மெனி டேஸ் ஐ ஹேட் த இன்ஸ்டிங் லைக் பீப்புள் ப்ரெஷர்ட் மீ டு கெட் இன் டு மேரேஜ், ரைட்? But later I realized that it was not the people, so it is only about me, because என்னால என்ன செய்ய முடியல, I didn't have the capability to make my parents or other relatives to get understand about my dreams. So எனக்கு அதை எப்படி சொல்ல அப்படின்னு தெரியல, right? So this is one kind of attitude what the really legend will do. So take ownership of what happened to myself. So I have to take responsibility, right? So I didn't convey in a right way how others can understand. So that is a huge way of taking responsibility that will give a huge transformation to you. And the second one is always being afraid to speak the truth. So நான் உண்மையா எல்லாத்தையுமே என் மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டு அடுத்தவங்க தப்பா நினைச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறது. And what the legend will do, they honor her truth. They feel very much strong about, they trust their words, they trust their own attitude, they trust their own the way, the style they carry, the style in the sense the way they carry, and they always honors the way they deliver their words, right? So ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவங்க நம்புவாங்க. So அந்த இடத்துல what others say, they will never worry about what others say. And the third one is lack of self-worth. So இங்க வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, the legend will think like, yes, I know and respect myself, right? So think of so இங்க I want to say another example. I think you know about the Phulan Devi. Phulan Deviன்னு ஒருத்தங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவங்கள வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, she was like a Robin Hood, லேடி ராபின் ஹுட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. லேடி ராபின் ஹுட்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு கொள்ளையடிக்கிறவங்க, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப்ல she was in her young age, அவங்க வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது she got raped by multiple people, right? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது how ஒரு ஃபீமேல், ஒரு கேர்ள் சைல்டுக்கு how the self-worth was, think about that, right? When it happened at the very early stage. But as a strong lady, when she was 11, she was got married. When she was 11, she got married, and also she was at the age of 18, she was getting gang raped by many people, right? And at the age of 30, she took the determination like, I want to change all of these things in the life, okay? And finally she with a group of people with a good name among the people, she became a politician. Now she is not more, right? Maybe why am I saying this example is, it's not about what life thrown to you. வாழ்க்கை எனக்கு வந்து என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. How I want to take my life, that is very important. So if you want to become a legend, you have to take your life in that way. And the next thing is, sometimes we feel like we used to tolerate toxic people, because sometimes, okay, even just I'm a woman, right? So just I'm a girl, how can I stand for myself? So I have to accept the society, accept the family and everything. Yes, that is fine. You have to want a good life, you should have some tolerance about the people. But if they are much toxic, you have to set the boundary. That is what the example I have given, like Indra Nui, right? You have to frame your own boundaries. How much I can allow others to speak. அடுத்தவங்கள நான் எந்த அளவுக்கு பேசுறதுக்கு அலோ பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு அவங்க என்கிட்ட பிஹேவ் பண்றதுக்கு ஐ ஹாவ் டு அலோ. ஸோ உங்களுக்கான கிளியர் பவுண்டரிஸ், ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு பி அவேர் ஆஃப் யுவர் ஓன் பவுண்டரிஸ்.
ஸோ நான் எந்த அளவுக்கு அடுத்தவங்கள்ட்ட இருக்கணும், ஸோ அடுத்தவங்க எந்த அளவுக்கு என்னைய ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பவுண்டரிஸை சம் வே யூ ஹாவ் டு கன்வே டு அதர்ஸ். ஸோ யூ திங்க் ஆஃப் ஹூஎவர் லீடர்ஸ், விமன் லீடர்ஸ், they know their boundaries. If some people, இங்கதான் வந்து இந்திரா நோயோட எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், if some people are not treating you well, you have to say your powerful no. அதுக்காக அரகெண்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பவர்ஃபுல் நோ இன் அ ரைட் வே. ஸோ எந்த இடத்துல எப்படி சொன்னா அது வந்து புரியுமோ அந்த இடத்துல வந்து யூ ஹாவ் டு செட் யுவர் கிளியர் பவுண்டரிஸ். ஸோ அப்போ அந்த பவுண்டரிஸ் இருக்கும் போது யூ வில் நெவர் ஃபீல் லைக் ஸோ ஐ எம் அ டோர் மேட் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணவே மாட்டீங்க. ஈவன் வித் யுவர் இன்லாஸ், ஈவன் வித் யுவர் ஹஸ்பண்ட், ரைட்? ஸோ எங்கேயுமே அரகெண்டா எதையும் செய்ய வேண்டியதில்லை. பட் யூ ஹாவ் டு செட் யுவர் கிளியர் பவுண்டரிஸ். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் எவ்ரி டைம் வி சீக்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் வேலிடேஷன். ஸோ நான் நல்லா இருக்கேனா, நான் நல்லா சமைச்சிருக்கேனா, ஸோ நான் நல்லா தான் பண்றேனா. எஸ், validation is good sometimes, getting feedback is good, very good sometimes, but for everything if you need the external validation, what does that mean? That means நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு செல்ஃப் ஒர்த் இல்லைன்னா என்னைய நம்பல அப்படின்னு அர்த்தம். So sometimes seeking feedback or others' opinion is always fine, because sometimes it's much needed for you. But sometimes we feel every time you are seeking external validation, it's not good for you. So what legends would do, they always feel validated from within. Yes, what am I doing? Yes, it may right or wrong or anything, but it may be right or wrong for others. Okay, if I feel it's if I feel I am very much honest towards that, I have the integrity. Okay, நான் என்னைக்குமே தப்பான ஒரு விஷயத்த செய்ய போறது இல்லை. ஸோ ஐ வேலிடேட் மை செல்ஃப் அஸ் எஸ், வாட் எவர் ஐ எம் டூயிங் இஸ் ரைட். ஓகே. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ப்ளீசிங் த பீப்புள். சம்டைம்ஸ் இது நிறைய நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நடக்கும். வி ஆல்வேஸ் லவ் டு ப்ளீஸ் பீப்புள் சம்டைம்ஸ். பிகாஸ் எனக்கு வந்து அடுத்தவங்களை பிடிக்கும், அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன், அவங்களை வந்து ப்ளீசிங்காவே இருக்கணும். அவங்க கிட்ட வந்து எனக்கு பிடிக்கலன்னா கூட நான் ஓகேன்னு சொல்லிடுவேன். ஈவன் ஐ டோன்ட் லைக் தட், ஈவன் ஐ கான்ட் டூ தட், I push myself to say okay, right? So this is what the really lady do, right? So if you want to inspire, so what the legends would do, அவங்க என்ன ஒரு லெவலுக்கு மேல போய் சக்சஸ்ஃபுல் உமன் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, they only inspire others, they won't please others, they inspire others by their own action, their behavior and their achievements. அங்க அவங்க வந்து அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க, அங்க ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுவாங்க, அங்க ஒரு டிசிஷன் எடுப்பாங்க. that makes others to love them, that makes others to inspire, right? So others to get inspired. So this is the vast difference between lady and legend, right? And what mostly other sometimes it's more about the self talk. So negative self talk நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்கும் எப்பவுமே. நான் எதுவும் தப்பு பண்ணிட்டேனா, இல்ல வந்துட்டு நான் எதுவும் தப்பா சொல்லியிருக்கேனா, இல்ல எனக்கு வந்து எதுவுமே இப்படிதான், என் லைஃபே இப்படிதான் போகுமா. ஸோ லைக் வைஸ் மோஸ்ட்லி வி ஹாவ் மெனி செல்ஃப் நெகட்டிவ் செல்ஃப் டாக். பட் வாட் த லெஜெண்ட் டூ? ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஹாவ் இதை வந்து நீங்களே வந்து சம்டைம்ஸ் யூ திங்க் லைக் உங்களை நீங்களே வந்து மாத்தி யோசிச்சு பார்க்கலாம். இங்க வாட் இஃப் ஹலோ, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible, ma'am. Yes, thank you. Yes. So the most important thing is first you have to realize yourself. You are not just born for living the life. Okay. So living the life is very important. Like you can take அது வந்து பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல. லைக் மேம் அப்போ ஒரு வேர்ட் போட்டிருந்தாங்க, ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ பெஸ்ட் மாம். எஸ், இட் இஸ் அ சூப்பர் வே ஆஃப் டேக்கிங் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் த லைஃப். ஸோ நான் ஒரு நல்ல ஒய்ஃபா இருக்கணும், ஒரு நல்ல ஒரு விமனா இருக்கணும். ஸோ வாட் எவர் யூ டேக் சம்திங் அண்ட் அந்த விஷயத்துல நீங்க எந்த அளவுக்கு யூ ஆர் கோயிங் டு புட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் புட் யுவர் வேல்யூஸ் அண்ட் நெவர் புட் யுவர் வேல்யூஸ் டவுன். ஸோ உங்களுக்குன்னு சில வேல்யூஸ் இருக்கும், எந்த வேல்யூஸையும் யாருக்காகவும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது. தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் நெசசரி ஃபார் யூ, ரைட்? பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு விஷன் ஆர் ட்ரீம் ஏதாவது ஒன்று வேணும். இட் மே பி எனி திங். ஸோ நத்திங் இஸ் லெஸ் ஆர் கிரேட். எதுவுமே ரொம்ப கம்மியும் கிடையாது, ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியுமே எதுவுமே கிடையாது. பட் டெஃபினெட்லி யூ கேன் டூ இட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, எஸ்.
if you want also உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு அந்த ஒரு இம்மென்சிவ் பவர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வந்து எப்படி நம்ம ரியலைஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு earn ரெஸ்பெக்ட். ஸோ நம்ம ரெண்டு இடத்துல யூ ஹாவ் டு திங்க் இன் அ டூ டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஸோ டு யூ வாண்ட் டு பிகம் அட்ராக்டிவ்? ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஏஜ்ல வந்து எது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு அப்படின்னா, ஐ வாண்ட் டு பிகம் அட்ராக்டிவ் அப்படிங்கிறது. ஸோ I'm asking you the question, like, do you want to become attractive or being respectful? So அடுத்தவங்களை பார்த்து நம்ம அட்ராக்டிவா இருக்கணுமா, நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் அட்ராக்டிவா தெரியணுமா, இல்ல ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா தெரியணுமா? ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் யூ ஆர் வெரி மச் அட்ராக்டிவ்? நீங்க வெளில போகும்போது ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கீங்க, யூ ஃபீல் லைக் ரொம்ப அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கீங்க, யூ ஃபீல் யூ ஆர் லுக்கிங் லைக் ஒரு கிளாமரஸ் டால் மாதிரி இருக்கீங்க, ரொம்ப கலரா ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? எல்லாருமே எஸ், போத் அட்ராக்டிவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல். எஸ், ஆஃப் கோர்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ். எஸ். ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அட்ராக்டிவா இருக்கும்போது நம்ம எல்லாருமே ரசிப்பாங்க. அதுக்கடுத்து வாட் நெக்ஸ்ட்? நம்மள எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். மேபி நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல உங்களுக்கு நிறைய லைக்ஸ் வரும். மேபி யூ ஆர் ஒரு பெரிய, நீங்க என்ன சொல்லலாம், உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேன் கிளப் உருவாகும், அதெல்லாம் இருக்கும். தென் வாட் நெக்ஸ்ட்? டஸ் தட் சாட்டிஸ்ஃபை யுவர் லைஃப்? நோ. ஸோ பீயிங் அட்ராக்டிவா இருக்கணுமா, ரெஸ்பெக்டிவா இருக்கணுமா அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா, தட் டிட்டர்மைன்ஸ் த வே ஆஃப் யுவர் ட்ரெஸ், ரைட்? ஸோ த வே யூ கேரி யுவர் செல்ஃப். அகெயின் நான் ஏன் கேரி யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, நான் என்ன எப்படி எடுத்துட்டு போறேன் அப்படிங்கிறது, it's not only being, நம்ம இன்னைக்கு வந்து today the young people are much attracted to the cine industry, மாடல்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது அவங்கள மாதிரி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு we are putting lot of energy for making ourselves to look better. ஓகே, அதை விட நீங்க ரெஸ்பெக்டா உங்களை அடுத்தவங்க பார்த்த உடனே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் வேணும், என்னென்ன விஷயம்லாம் இருக்குமோ, that really makes you as a legend. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? எஸ் மேம். Ma'am, why do we suggest attractive for Sinistar? We respect and honor our Prime Minister, former Prime Minister Indira Gandhi, also for her dress code. She is most famous for her dress code also. Again, our ma'am Jayalalitha is attractive. Why can't you show them as a model? Why can't we have them as a model for attractive women? They are, of course, they care for their dresses, they care for their language, they care for their mode of walking and everything. And again, they are also respectful. So why can't we be both attractive and respectful? Yes, of course, ma'am. The way you say about attraction is totally different, right? So நான் இங்க சொல்ல வர்றது வந்துட்டு, like the cinema stars இருக்காங்க இல்லையா, so இன்னைக்கு வந்து girls are putting more efforts for looking good. That is, yes, cine stars. Of course, we have Bhanumati, we have that dancer, what's her name? Badmini. Both, they are attractive and respectful cine stars. They are, of course, very cine stars who entertain people, but in their dress code, they are very respectful. They are very honored by their dress codes and also for their talents. Yes. Here my question is, why are we giving the example like the old cinema stars? Okay. In again, why don't we say the names of the new cinema stars who are doing a lot of dances? Yes. Still people are there. So my point here I want to say is, it's not only attraction, right? It's not only attraction. It's more about the respect. Thus the attraction gives you respect, right? So when you think of, Yes, think of Kiran Bedi. She has the unique way of dressing. She has chosen her own attire, right? That nobody had done about that. She has her own dress code. We love and respect at the same time. Respect Miss Kiran Bedi because she's a leader, right? Because இங்க நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது we love first Kiran Bedi அப்படின்னா first what do you think about that? Her action, right? Her action, her honesty, her integrity, and then we love the wholesome of that elegant and powerful woman. She's also called as the Iron Lady of India, right? So here my point is, don't give much importance for looking good. Looking good is very important,
At the same time, don't give that much energy for that. If your action, your deeds and behavior and the way you do, way you the authority you are carrying, authority is in the sense the power or the education, your knowledge, these all really matters a lot. If everything, your talent, if everything is doing good, the 90% of the thing, and really இந்த எல்லா இடத்துலயுமே நீங்க சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா the 10% of attraction will அது 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 வந்து you will become a persuasive leader, persuasive woman for the society and for the people who are around you, right? So that is the point here I want to say. And yes, Anandalakshmi ma'am, definitely I accept whatever you have said, and I always go with that idea too. And yes, and knowledge and wisdom and the love and compassion you carry. So you are never less, right? So sometimes நம்ம நினைப்போம் நான் வந்து ரொம்ப லவ்வபிளாவோ நான் வந்து ரொம்ப வல்னரபிளாவோ இருந்தா வந்து பீப்புள் என்னை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா? ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் விமனுக்கு வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஹவு ஐ எக்ஸ்பிரஸ்ட் டு யூ, ஸோ ஸ்ட்ராங் நோ சொல்லணும் அப்படின்னு. ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம நோ ஸ்ட்ராங்கா சொல்றோமோ அட் த சேம் டைம் யூ ஹாவ் டு பி மோர் கம்பேஷனேட் டு லவ் அண்ட் கம்பேஷனேட். பிகாஸ் அதுதான் வந்து ஒரு விமனோட என்ன சொல்றது ஒரு பேசிக் கோட். ஸோ த பேசிக் கோட் இஸ் நம்மளோட நேச்சர், ரைட்? ஸோ பேசிக் நேச்சர், அந்த நேச்சரை வந்து எந்த இடத்துலயும் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை. அட் த சேம் டைம் யூ ஹாவ் டு பேலன்ஸ். லைக் ஸோ நான் வந்து ஒரு மேன் மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அட் த சேம் டைம் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ எலகண்ட் நைஸ் லேடி. அண்ட் ஸோ அண்ட் ஐ நோ ஐ ஹாவ் மை ஓன் பவுண்டரிஸ். ஸோ என்னோட பவுண்டரிஸும் இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் நான் வந்து ஒரு லவ் அண்ட் கம்பேஷனேட் உமனாகவும் இருக்கணும். ஸோ ஹியர் த லேடி டு லிஜன், த ஹோல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வில் definitely happen in your life once you have the determination and once you know how to balance yourself. So the balancing your responsibility, balancing your identity and the determination you carry. So these all 3 points will definitely make the lady to vision face, right? To shine differently, meaning. ஸோ எப்போ உங்களோட லைஃப் வந்து ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லா மாற ஆரம்பிக்குதோ அப்போ யூ டெஃபினெட்லி யூ ஃபீல் யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் ஆரா. நம்ம எப்போ வந்து ஒருத்தங்களை ரொம்ப நம்மளுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிக்குது, ஒரு ஃபீமேல் லீடர் பாத்தீங்க யாருக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா, பிகாஸ் ஒன்ஸ் தே ஃபீல் லைக் தே ஆர் லிவிங் எ மீனிங்ஃபுல் லைஃப். So very simply, I met a girl. She was 22 years old, right? So அந்த பொண்ணு வந்து காலேஜ் முடிச்சிருச்சு. முடிச்ச உடனே she has got the engagement too. அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப she has a dream like she want to serve for the society. Like so அதுல வந்துட்டு she has some 5 to 6 friends together and she wants to give something for the orphan children. But அவங்க வீட்டுல வந்து there was a strong no from the family, like it's not needed for you. Okay, you are going to get married, so don't roam with your friends or anything for the society. And so இந்த மாதிரி விஷயத்துல இப்போதைக்கு வேண்டாம். So after you get married, you carry on. Now the big no to everything. But what she did, so she had a discussion with the mother-in-law and father-in-law before the marriage. Like, this is my passion. And I think before marriage you have to allow that, right? So na indha madri konjam enoda friends, even many male friends are there. I love to travel and because it is for the good deed. So idhula vandu na senje theerven appdin solittu she got consent from all the in-laws. Once she got the consent from in-laws, then by default the consent from parents was also there, right? So அதையுமே அவங்க எடுத்துட்டாங்க. Then she involved herself for almost 6 to 7 months with the orphan children. She transformed the children. கொஞ்சம் அவங்க மென்டலி இல்னஸ் இருந்த சில்ட்ரன் அண்ட் ரொம்ப கொஞ்சம் பேக்வர்டா இருந்த சில்ட்ரன், அவங்க எல்லாருமே ஒரு 6 months தொடர்ந்து she engaged herself with the children and ஒரு 6 months there was a huge transformation from the children.
right? And she sourced many funds and everything from the other people, and she made the life of the poor children in a betterment way. So now it's been 7 to 8 years for her. And she has got so many awards. So many awards. It is the inner satisfaction, right? So from the 6 years of journey, she carried her life in a very much meaningful way. She lived her life in a meaningful way. So this is what at the end of this speech I want to conclude. Like, you really shine in a shine differently in your life, and people will embrace you. People will start to love you, and people will feel you like a leader when you live your life in a very much meaningful way. So that is what I want to say here. And yes, girls, if you have any doubts, you can definitely ask. So now the floor is open for you. If you have any doubts regarding anything about your life or studies or your mental health or anything, you can ask. Any questions from faculties or girls? Any question? Ma'am, can you say something of your Seven Clover Foundation? What it stands for? Because there are so many girls, and if it will be a guiding platform for them, it will be useful for them in future. Sure, ma'am. So 7Clover Coaching is actually, it's not a foundation, it's a commercial company. And here I am providing, before that, I want to say about myself, right? Introduction, you have given the introduction. My life passion was more about the training and coaching to any individual or any corporate or students. My life mission is more to develop socially responsible future leaders in the society. So the 7Clover Coaching Services is my company, and I started the company in the same way, right? So I want to develop future responsible, socially responsible leaders in the society. So here I am training and coaching. So the first is about the corporate leaders, and I have been a very active trainer for the past 12 years. In my coaching programs have been happening in many companies. And secondly, for my soul satisfaction, I have been training many school children. That is, I have trained more than some 13 to 14,000 children so far in the field of child sexual abuse. To stop child sexual abuse, I have been giving awareness session. And in organ donation, I have been given so many activities. I have done so many awareness sessions along with the family, doctors, hospitals, nurses. I have worked with these people. So, and these are on my social side. And in my business, yes, slowly I have been taken the place in Tamil Nadu as a very good trainer for the upcoming leaders. So that is a brief about me, about my profession, ma'am. Thank you for the details, ma'am. Students, you have got a very good trainer for this session. And really, ma'am, you are a superwoman, for you are more strong than what you have described. Thank you, ma'am. Thank you so much. I think someone called Rajalakshmi has raised her hand, ma'am. Yes, Rajalakshmi. Girls, anyone having queries, you can ask her. Yeah, any queries. Don't worry about anything. You want some concern regarding your studies or your psychological problems or your family problems, you can discuss along with this session to our chief guest. Okay. So, Kalai Vikas, how to overcome mental stress. Okay.
இட்ஸ் வெரி குட் கொஸ்டின். ஸோ ஹவு டு ஓவர்கம் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் எங்க வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வாட் எவர் ப்ராப்ளம். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னாலே தேர் ஷுட் பி சம் ப்ராப்ளம், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளமை விட்டு வெளியில வர்றதுக்கு யோசிச்சு பார்க்கணும். ரொம்ப வெரி சிம்பிள். நான் இதுக்கு எப்பயுமே ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். ஒரு பையான்னு சொல்லி ஒரு மூவி, தெர் வாஸ் அ மூவி கால் பையா. அதுல வந்துட்டு த ஹீரோயின் எக்ஸ்பிரஸ் லைக், ஸோ ஐ வாண்ட் டு சூசைட் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் அ பிக் ப்ராப்ளம், ஸோ ஐ வாண்ட் டு கெட் சூசைட். So then the hero took the heroine to a place that there was a peak. Okay, they both were traveling by car. So he stopped at one point where the peak was very high, and he asked the heroine to stop there, right? So okay, go and fall from here. So இது நல்ல ஒரு பெரிய மலை தான், மேல இருந்து நீ குதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு. மேல இருந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியும் கீழே இட் இஸ் a huge valley below that, right? So அதை பார்த்துட்டு உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த ஹீரோயின் immediately said, no, I don't want to go for suicide. I just change the decision அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. So என்ன அப்படின்னா, the one point the hero said, like, once you are at inside the problem, right? Problem குள்ள நம்ம இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த problem will look very much bigger. Once you are outside the problem, right? Once you know, நீங்களே ஒரு third person-ஆ இருந்து நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ப்ராப்ளம் you will look at the problem with a very small thing. So this is what we know, we do in psychology. So ஒரு சைக்காட்ரிஸ்டா இருக்கும்போது, ஒரு கோச்சிங் பண்ணும்போது, பர்சனல் கோச்சிங்கோ கவுன்சிலிங் பண்ணும்போது நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் we ask the particular person to dissociate from the problem. Okay, so ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் we have to see ourselves in a third person view. உங்களுக்கும் இன்னொருத்தங்களுக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஒரு தேர்ட் பர்சன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யூ ஹாவ் டு சி யுவர் செல்ஃப். அப்போ யூ வில் கெட் த கிளியர் பிக்சர் அபவுட் வாட் இஸ் த ரியல் ப்ராப்ளம். இஸ் இட் ரியலி அ வொர்த் ஆஃப் இட்? இவ்வளோ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு அது வொர்த்தா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம். டேக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், யூ ஹாவ் அ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் யுவர் கலீக். உங்க கலீகோட ஒரு பயங்கரமா ஒரு கான்வர்சேஷன் போயிருக்கு, அவங்க ஒரு விஷயம் பேசியிருக்காங்க, நீங்க பேசியிருக்கீங்க. யூ கான்ட் டாலரேட் த சிச்சுவேஷன். நம்ம அந்த சிச்சுவேஷனை விட்டு வெளியில வரல, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சு, அன்னைக்கு டேயே ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு. வீட்டுக்கு வர்றோம், திரும்ப யூ ஆர் ரிப்பீட்டிங் த சேம் வேர்ட்ஸ். அவங்க என்ன உங்களை சொன்னாங்களோ அது ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. யூ ஃபீல் வெரி ஸ்ட்ரெஸ். இமீடியட்லி ஒரு தேர்ட் பர்சன் வியூல, ஒரு ஸ்டூடெண்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்டோட வியூல இருந்து 2 டீச்சர்ஸ் 2 ஸ்டாஃப்ஸ் கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு. ஒரு ஸ்டூடெண்டோட வியூல பார்க்கும்போது அவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னு ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் கெட் a clear picture, ரைட்? ஸோ இப்படி நம்ம கண்டிப்பா இந்த அளவுக்கு ஃபைட் பண்ணணுமா, இல்ல இன்னொரு தேர்ட் பர்சன், ஒரு வெளியில உங்களுக்கே தெரியாத ஒரு பர்சன் இந்த 2 ஃபைட்டை கவனிச்சிட்டு இருக்காங்க, இந்த கான்வர்சேஷன் கவனிச்சிட்டு இருக்காங்க, தென் வாட் வில் தே திங்க்? ஸோ இந்த 2 பெர்ஸ்பெக்டிவ் எடுத்து பார்க்கும் போதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த அளவுக்கு நம்ம ஒர்த்தா அதை ஃபைட் பண்றதுக்கு. தென் யூ வில் கெட் த கிளியர் பிக்சர், லைக் இது ரொம்ப நம்ம கண்டிப்பா இந்த விஷயத்தை இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா எடுத்துக்கணுமா, இல்ல யூ வில் சம்டைம்ஸ் யூ ஆல்வேஸ் கெட் த சொல்யூஷன் ஹவு டு சால்வ் இட். இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாங்கிற சொல்யூஷன் கிடைச்சிடும். ஸோ த வெரி சிம்பிள் சொல்யூஷன் இஸ், whenever you have the stress, just take the third person view. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ரெமடி. இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, டைவர்ட் பண்றது, நம்மள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறது இமீடியட்லி. பட் இட் இஸ் அ வெரி டெம்பரரி சொல்யூஷன். இமீடியட்டா நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணா இமீடியட்லி ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகாது, பட் ஜஸ்ட் யூ கேன் போஸ்ட்போன் த ப்ராப்ளம். ஸோ இதுதான் ஒரு நம்ம செல்ஃபா நம்ம பண்ணிக்கிறது. அதுக்கு மேல மற்ற விஷயங்கள்லாம் மெடிடேட் பண்றது, ஒரு கோ டு ஃப்ரீ பிளேஸ்க்கு போறது, பிரீத்திங். யூ கேன் கண்ட்ரோல் யுவர் பிரீத்திங் ஃபர்ஸ்ட். நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்போது நம்ம பிரீத்திங்கை லிசன் பண்ணாலே இட் இஸ் இமீடியட் கியூர். ஸோ பிரீத்திங்கை ஸ்லோ டவுன் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிலீவ் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் 3 points we can do. If we struck in, yes, I think Kalai, yes, Jayanti ma'am, you have got the answer நினைக்கிறேன். Thank you ma'am. Harshini, if we struck in any problems, the first thing, can we argue or keep silence? Okay.
ஸோ இந்த கொஸ்டினை நான் கொஞ்சம் மாத்துறேன் ஹர்ஷினி. கேன் வி ஆர்கியூ ஆர் கீப் சைலன்ஸ்ங்கிறத விட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்போது கேன் ஐ டூ சம்திங் ஆர் கீப் சைலண்ட், ரைட்? ஆர்கியூ பண்றதுங்கிறது அந்த வேர்டையுமே நீங்க கொஞ்சம் மாத்திக்கலாம். அதை வந்து சரி பண்றது, ரைட்? ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, கான்ஃபிளிக்ட்னே வச்சுக்கோமே, ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு, நான் ஆர்கியூ பண்ணணுமா கான்வர்சேஷன் பண்ணணுமா, ரைட்? சைலண்டா போறது உங்களுக்கு ஹாப்பியா இருந்தா நீங்க சைலண்டா போயிடலாம். பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் நம்ம சைலண்டா இருக்கிறோம்னு சொல்லி அமைதியா போயிருவோம். பட் என்னன்னா மனசு அமைதியாகாது. வெளியில வந்து அந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னா சைலண்டா நம்ம அந்த இடத்துல போயிருவோம். அது ஒரு சூப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி. சைலண்டா இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு சூப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதை வந்து நம்ம பண்ணலாம். எப்போ பண்ணலாம்? சைலண்ட் எப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல நம்ம பேசுறதுனால எந்த ஒரு இட்ஸ் நாட் வொர்த்தி டு டாக் அட் த டைம். அந்த டைம்ல நான் பேசுறதுனால எந்த டிஃபரன்ஸும் நடக்க போறது இல்லை அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பெட்டர் கீப் தட் இன்சிடென்ட் சைலன்ஸ், ரைட்? ஸோ எப்போ நீங்க வந்து அதை பேசணும் அப்படிங்கிறது இங்க ஆர்கியூங்கிறதோட கான்வர்சேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆர்கியூங்கிறது எந்த இடத்துல ஆர்கியூமெண்டா மாறுதுன்னா, எஸ் ஐ ஆம் ரைட் அப்படின்னு நீங்க எப்போ யோசிக்கிறீங்களோ, நான் மட்டும்தான் சரி அப்படின்னு நினைக்கும் போது இட் பிகம்ஸ் அ ஆர்கியூமெண்ட். ஸோ அது கான்வர்சேஷனா இருக்கும்போது வின்வின்ல நீங்க பேசலாம். ஓகே, நீங்க பொலைட்டா ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு சரியான முறையில இன் ரைட் வே, இஃப் யூ நோ ஹவு டு டேக் திஸ் அஸ் அ கான்வர்சேஷன் வித்தவுட் ஹேவிங் எனி ரிவெஞ்சோ, எனக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது நான் ஒரு விஷயத்த வச்சு அடுத்தவங்களை அட்டாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இல்லாம நீங்க அதை கான்வர்சேஷனா எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவலா ஒரு உங்களோட தாட் ஃப்ளோ வேணும். மெச்சூரிட்டி லெவல்ல அந்த கான்வர்சேஷனை எடுத்துட்டு போக தெரியணும். ஸோ எனி ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அதை கான்வர்சேஷனா மாத்துங்க. டோன்ட் மேக் இட் இஸ் ஆர்கியூமெண்ட். சம்டைம்ஸ் இஃப் யூ ஃபீல் லைக் அந்த கான்வர்சேஷனுக்கே ஒர்த்து இல்லை அந்த இடத்துல வந்து அதனால அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆக போறது இல்லைன்னு நினைச்சோம்னா பெட்டர் கீப் இட் அஸ் சைலன்ஸ். ஸோ இதுதான் ஐ வாண்ட் டு சே டு யூ ஹர்ஷினி. Thank you. Anita Shanmati has raised one question, ma'am. Emotions and sentiments are two things stopping the girls. Just read that and give a solution for her. Yeah, please. Yes, ma'am. Emotions and sentiments are two things stopping the girls. It's also me, trust others blindly. Yeah. Yes, rightly said, Anita. It's very true. ஆனா நான் இங்க வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்துட்டு இந்த நீங்க நம்ம நினைக்கிறோம் விமென்க்கு மட்டும்தான் வந்து எமோஷன்ஸ் இருக்கு, சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு. இட்ஸ் நாட் அபவுட் தட். இட்ஸ் காமன் ஃபார் மென் அண்ட் விமன். பட் இந்த சொசைட்டில வந்து அப்படி ஒரு லேபிள் ஆயிடுச்சு. எமோஷன் சென்டிமெண்ட்ஸ்னாலே ஃபீமேல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹியர் யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் ஒன் கொஸ்டின், ரைட்? எமோஷன்ஸ் தப்பு கிடையாது, சென்டிமெண்ட்ஸும் தப்பு கிடையாது. சென்டிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா வேல்யூ சிஸ்டம்னு சொல்லலாம். ஓகே, எனக்குன்னு சில வேல்யூஸ் இருக்கு. ஸோ நான் வந்து பெரியவங்களை வந்து நான் வந்து வித்தியாசமா நான் பேச மாட்டேன். ஐ ரெஸ்பெக்ட் த எல்டர்ஸ். ஸோ அதனாலயே வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த சென்டிமெண்ட் இருக்கிறதுனால என்னால சில விஷயம் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல. அதுதான் நீங்க வந்து இங்க சென்டிமெண்ட்ஸ் சொல்றீங்க. இது ரெண்டுமே வந்து குட் ஃபார் யூ. எமோஷன்ஸ் ஆர் குட் ஃபார் யூ, சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆர் குட் ஃபார் யூ. பட் எந்த இடத்துல என்னைய ஸ்டாப் பண்ணுது, எமோஷன்ஸும் என்னோட சென்டிமெண்ட்ஸும் எங்க ஸ்டாப் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா, எந்த இடத்துல நீங்க உங்களோட ரியல் எமோஷன்ஸை நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாம விட்டுருவோம். பிகாஸ் ஆஃப் எதனால, எமோஷன்ஸுக்கு நீங்க விக்டிம் ஆயிட்டீங்கன்னா தான் ப்ராப்ளம். ஸோ எமோஷனலா இருக்கிறதோ சென்டிமெண்டா இருக்கிறதும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் ஒன்ஸ் யூ பிகம் த விக்டிம் ஆஃப் எமோஷன்ஸ், விக்டிம் ஆஃப் சென்டிமெண்ட்ஸ், அப்போதான் நம்மளுக்கு எங்க வருது, ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ அதுக்கு தான் நான் என்ன ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்னா, செட் யுவர் ஓன் பவுண்டரிஸ். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு சென்டிமெண்ட் முக்கியமா அப்படின்னு பார்த்தா, எஸ், சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ. பிகாஸ் அது என்னோட வேல்யூ சிஸ்டம், அது என்னோட பிளட். அதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண முடியாது, வெளியில வர முடியாது. அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஒரு கிளாரிட்டி, உங்களுக்கு என்ன ஒரு கிளாரிட்டி வேணும்னா, இதை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியதில்லை, பட் கிளாரிஃபை பண்ணலாம். எமோஷன்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியதில்லை. பட் அட் த சேம் டைம் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து உங்க மைண்ட்ல வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நீங்க எதுக்குள்ள போக மாட்டீங்க, எமோஷன்ஸ்ல போய் லாக் பண்ண மாட்டீங்க, சென்டிமெண்ட்ல போய் நீங்க லாக் ஆக மாட்டீங்க. டேக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், இப்போ வந்து உங்களுக்கு உங்க ஃப்ரெண்டுக்கும் வந்து உங்களுக்கும் உங்களோட மதருக்கோ ஃபாதருக்கோ வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இல்ல, நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன். நீங்க வந்து ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்ல இருக்கீங்க, உங்களோட ஹையர் அத்தாரிட்டி வந்து உங்கள்ட்ட வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இமீடியட்லி உங்களுக்கு அழுக வந்துருச்சு.
ரைட்? நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னு சொன்னா, அடுத்தவங்களுக்கு முன்னாடி அழுவா நம்ம வீக் அப்படின்னு நினைப்போம், ரைட்? ஸோ அந்த இடத்துல வந்து வீக்னஸ் கிடையாது. எக்ஸ்பிரஸிங் யுவர் எமோஷன்ஸை உங்களால எந்த எமோஷனாலும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுனாலே தட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங், தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுவுமே நீங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அது ஸ்ட்ராங் தான். அந்த இடத்துல வந்து வீக்னஸ் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா உங்களோட எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம எப்ப நினைக்கிறோமோ அப்பதான் நம்ம என்ன ஆகுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துலதான் நம்ம வந்து வீக்கா நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ எந்த இடத்துலயுமே எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியதில்லை. அந்த இடத்துல வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு கன்ஃபியூஷனும் தேவையில்லை. இப்போ வந்து நான் அழுகலாமா அழுக மாட்டோமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது, ரைட்? நீங்க ஒரு இடத்துல வந்து கத்தி ஆர்கியூ பண்ணிட்டீங்க, அழுதுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை பத்தி நீங்க பேடா வந்து ஃபீல் பண்ண, யூ நீட் நாட் ஃபீல் பேட் அபவுட் யுவர் செல்ஃப், பிகாஸ் த எமோஷன், யூ ஆர் த எமோஷன்ஸ், யூ ஆர் த சென்டிமெண்ட்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து நான் இங்க சொல்லுவேனே தவிர, உங்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டி அப்படிங்கிறது நான் எந்த இடத்துல வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க எதுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் பத்தின முழுமையான ஒரு புரிதல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எமோஷன்ஸ்குள்ள நீங்க போகவே மாட்டீங்க. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் உங்களாலதான் நடந்துச்சுனோ இல்ல இன்னொருத்தங்களாலதான் நடந்துச்சுனோ நீங்க வந்து எப்ப பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ அப்போ வந்து நீங்க எமோஷன்ஸ்குள்ள போயிட்டு நீங்க ஸ்டக் ஆயிருவீங்க. ஸோ யூ ஆர் செப்பரேட், த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் செப்பரேட். ஸோ ரெண்டையுமே பிரிச்சு பார்க்கணும். நான் வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது, இன்னொருத்தவங்க ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. நான் ரொம்ப ஈஸியா சொல்லணும்னா பீப்புள் அண்ட் த பிஹேவியர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், பீப்புள் அண்ட் த ப்ராப்ளம் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எமோஷன்ஸுக்குள்ள போய் நீங்க என்ன ஆக மாட்டீங்க, லாக் ஆக மாட்டீங்க. அண்ட் செகண்ட் இதுல வந்து நீங்க எப்படி ஒரு ஒன் ஆஃப் த வே டு கெட் ரிட் ஆஃப் த எமோஷன்ஸ், நான் வந்து அந்த இடத்த விட்டு நீங்க வெளியே வரணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல எது முக்கியம் அப்படின்னு தெரியும். வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், வாட் இஸ் மை ப்ரையாரிட்டி. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எது வந்து ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால ப்ராப்ளம் வருது, ஒர்க்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா, ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து இம்மீடியட்டா உங்களுக்கு எமோஷனை விட்டு வெளியே வரணும்னா யூ ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் த சொல்யூஷன். வெரி வெரி சிம்பிள், திங்க் அபவுட் த சொல்யூஷன். இந்த இடத்துல சொல்யூஷன் என்ன, நீங்க எந்த அளவுக்கு ப்ராப்ளம்ல ஸ்டக் ஆயிருக்கும் போது யூ வில் பி எமோஷனலி பவுண்டட். சொல்யூஷன் நோக்கி திங்க் பண்ற மைண்ட் செட் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா எமோஷன்லயோ சென்டிமெண்ட் அவுட்டோ வெளியே வந்துட்டு இமீடியட்லி யூ வில் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் லெவல் திங்கிங். அப்ப சொல்யூஷன் என்னன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அவ்வளவுதான். இப்போ வந்து ஒரு மேனேஜர் வந்து திட்டாரு, நம்மளுக்கு உடனே அழுக வருது அப்படின்னா ஓகே இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹவு டு சால்வ் தட், த ஒன் கொஸ்டின், ஹவு ஐ எம் கோயிங் டு சால்வ் திஸ் அப்படின்னு அந்த ஒன் கொஸ்டின் வில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூ டு கெட் ரிட் ஆஃப் த எமோஷன்ஸ். ஸோ அதுதான் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான அதுதான் சொல்யூஷன். ப்ராப்ளம் மைண்ட் செட்ல இருந்து சொல்யூஷன் மைண்ட் செட்டுக்கு போயிட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன். இது கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியதில்லை, கண்ட்ரோலே பண்ணாம அதுவாகவே சால்வ் ஆயிடும். தட்ஸ் இட். Any other question, girls? Sharmila ma'am, can I ask you one question? Yes, How please. can we make our younger generation or our children to segregate this strategy between emotion and sentiment and get out for a solution for their problems? How can we train? So that's my question. Yes, I want to train my son in this way. Okay, method is good, but I need the techniques. Yes, ma'am. So the first one is give them space to think. So that is the first one. இது வந்து எங்க நான் wherever I go, I insist with the younger parents, young parents and even the அது வந்து லீடர்ஸா இருக்கும்போது கார்பரேட்லயே இதே விஷயம் தான் நான் சொல்றது. ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் இன் இந்தியா எஸ்பெஷலி we give more advices than the space to the children, especially after the teenage. So teenage-க்கு முன்னாடி they need much guidance from a parents because they are not enough matured. டீனேஜ்ல வந்து நம்ம மெச்சூரிட்டி கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லல, பட் தட் இஸ் த ஒன் டைம் தே நீட் ஸ்பேஸ் டு ஷேப் தெம்செல்ஸ். ஈவன் வி ஹாவ் டு அலோ தெம் டு டூ சம் மிஸ்டேக்ஸ் சம்டைம்ஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பேஷன்ஸ் இருக்கணும். நம்மளுக்கு அந்த பேஷன்ஸ் கொடுக்க இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வி புஷ் அவர் தாட்ஸ்
புஷ்ன்னு சொல்றதை விட நம்மளோட அவங்க ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி we give the solutions. If they are stuck with some problem, let them solve their own problem. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு டைம் எடுக்கும். சம்டைம்ஸ் அவங்க அதுல ஸ்டக் ஆகி நிற்கும் போது if they need guidance, we have to give the guidance. ஸோ otherwise let them solve the problem. ஸோ அதுதான் வந்து நான் இங்க என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, first give them space to think about themselves, to realize about themselves, and then let them get their own solution on the problem. So இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து give them space to grow. எப்ப அவங்க குரோ ஆவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்மளே கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து குரோ ஆவாங்க. ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ல வந்துட்டு அவங்களுக்கு நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்கு. இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட். ஸோ என்ன, தே ஹாவ் லாட் ஆஃப் சாய்ஸஸ் ஈவன் இன் மேரேஜ்க்கு அப்புறமும் கூட தே ஹாவ் லாட் ஆஃப் சாய்ஸஸ் பிகாஸ் தே ஹாவ் சோ மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ், சோ மெனி திங் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. ஈவன் இன் ஸ்டடீஸ், எஜுகேஷன் அண்ட் இந்த ப்ரொஃபஷன், அவங்க ஒர்க் எல்லாத்துலயுமே தே ஹாவ் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ், மல்டிபிள் சாய்ஸஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்கன்னு சொல்ல வரல, பட் அவங்களுக்கு வந்து எதை சூஸ் பண்ண எதை பண்ண அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கிறதுக்கு கூட டைம் கிடையாது. பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஓப்பன் நவ். த வேர்ல்ட் இஸ் வெரி மச் ஓப்பன் ஃபார் தம் நவ் தேன் த ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன். ஸோ அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அஸ் அ பேரண்ட், as I said, give them space. And the second thing is how to take a decision. ஸோ எப்படி வந்து ஒரு முடிவை எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு திறமை எங்க வரும்னா, அகெயின் ஸ்பேஸ் கொடுக்குற இடத்துலயும் வரும். இன்னொன்னு வந்து we have to inculcate the values from the parents. So give them more stories, give them more examples than the instructions. ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதோட நம்மளோட பாஸ்ட் ஸ்டோரிஸ், நம்மளோட வேல்யூ சிஸ்டம், எஸ்பெஷலி த ஃபேமிலி வேல்யூ சிஸ்டம், வேர்ட்ஸா சொல்லாம கிவ் தம் அஸ் அ ஸ்டோரிஸ். நீங்க ஆல்ரெடி செஞ்சுட்டு தான் இருப்போம், பட் ஸ்டில் அவங்களுக்கு நம்மளே வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிளா இருந்து காட்டணும். இந்த வே லைக் ஆனஸ்டிலையும் இன்டெகிரிட்டிலையும் பிளஸ் த வேல்யூ சிஸ்டம்லையும். ஏன் இது வந்து நான் இங்க சொல்றேன்னா, இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஈஸிலி தே ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் ஒன் திங் டு அதர் திங். ஈவன் இட் இஸ் அ ஜாப், ஈவன் இட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன், அவங்களோட ப்ரொஃபஷனையே கூட கம்ப்ளீட்டா மாத்திக்கிறாங்க. ஈவன் இன் த மேரேஜ் டு இட்ஸ் ரியலி ஹேப்பனிங் இன் திஸ் ஜென்ரேஷன். ஏன் அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் த வேல்யூ சிஸ்டம் ஒரு இடத்துல லேகிங் ஆகுது. இன்டெகிரிட்டி அண்ட் ஹானஸ்டில வந்துட்டு இட்ஸ் ஓகே டு காம்ப்ரமைஸ்ங்கிறது நிறைய இன்னைக்கு ஜென்ரேஷன்ல பாக்குறோம். ஸோ இது எங்க வந்து அது மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி வித் த பேரண்ட்ஹுட். ஸோ பேரண்ட்ஹுட் வந்து கரெக்டா நம்ம அந்த வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த இடத்துல வந்து அவங்க அந்த டைலமாவோ அந்த ஒரு அந்த வேகமா அந்த ஷிஃப்ட் ஆகிற மைண்ட் செட் வந்து அதுவும் வந்து குறையும். ஸோ இந்த 3 points I want to add for the today parents, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Yeah, thank you. Well, is there anyone to ask any other questions? Any other questions, girls? Thank you for all the detailed answers, ma'am. And now I request Mrs. M. Muthuselvi, Assistant Professor of Tamil and NSS Program Officer for Unit 179, to deliver the vote of thanks. தேங்க்யூ அந்தலட்சுமி மேம். அனைவருக்கும் வணக்கம். பெண் குழந்தைகள் வாழ்வில் நாம் காணும் உயிர் ஓவியங்கள், வீட்டிற்குள் உலாவரும் பெண் தெய்வங்கள். அத்தகைய பெண் தெய்வங்களை நினைவூட்டி பெருமைப்படுத்தும் வகையில் தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அவ்வகையில் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் சார்பில் நடைபெற்ற இன்றைய இணையவழி கருத்தரங்கிற்கு அனுமதி அளித்த எம் கல்லூரி நிர்வாகத்தினருக்கும் முன்னிலையுரை நல்கிய கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும் எப்போதும் எங்களை நெறிப்படுத்தும் எம் ஆசிரியர் பார்ட் 5 ஒருங்கிணைப்பாளர் விஜயபிரியா மேம் அவர்களுக்கும் முதற்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெண்கள் சாதனை படைக்க பல சோதனைகளை கடந்தாக வேண்டும். பல தடை கற்களை படிக்கற்களாக மாற்ற வேண்டும். தோற்றத்திற்கான முக்கியத்துவத்தை குறித்து
சொல், செயல், முயற்சி, கனவு இவற்றில் கவனம் செலுத்தினாலே போதும் எனும் பொருள்படும் வண்ணம் மாணவியருக்கு சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைத்த நம் சிறப்பு விருந்தினர் ஷர்மிளா தேவி மேம் அன்னார் அவர்களுக்கு கல்லூரி சார்பிலும் நாட்டு நலப்பணி திட்ட அமைப்பின் சார்பிலும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி மேம். இந்நிகழ்விற்கு உறுதுணையாக இருந்த நாட்டு நலப்பணி திட்ட அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் மனதார நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எதிர்கால கனவினை நனவாக்கும் பொருட்டு மிகுந்த ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று வினாக்களை எழுப்பிய மாணவியர் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சிறப்பானதொரு தொகுப்புரை வழங்கிய ஆங்கிலத்துறை உதவி பேராசிரியர் ஆனந்தலட்சுமி மேம் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி மேம். Your words have boosted our determination to blow all our problems and march towards our goal. Thank you, Sharmila ma'am, and thank you for Deepa ma'am and all the organizers who conduct this program in a successful way. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. I'm very much privileged to be here. Thank you, Principal ma'am, Anandalakshmi ma'am, Jayanti ma'am, and my friend Jaypriya ma'am. Thank you so much for the opportunity. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Dear participants, kindly fill the feedback form